innovate, to co-create inclusive solutions that leave no youth behind. Space is vital for saving lives, responding to emergencies and natural disasters, and achieving the Sustainable Development Goals. We wouldn't know there is a global climate crisis without communications and Earth observation technologies. 26 out of the 55 essential climate variables can only be monitored using space technology. The United Nations Office for Outer Space Affairs supports countries to leverage space technology and data. In 2006, nations established the UN Platform for Space-Based Information for Disaster Management and Emergency Response. We coordinate with a network of over 30 regional support offices across the globe to deliver targeted capacity building services. In 2023 and 2024, UN SPIDER conducted institutional strengthening missions in Nigeria, Algeria, Chile, and Ecuador. This led to the activation of the International Disaster Charter, saving lives during flooding and forest fires. Check out our knowledge portal for more information on UN SPIDER's work. The International Day for Disaster Risk Reduction serves as a reminder of the ever-present dangers of extreme weather, disasters, and climate change. Last year, across 160 countries, disaster forced nearly 46 million people from their homes, and that's almost double the annual average. Wildfires in Europe and the Americas and devastating earthquakes in Myanmar and Afghanistan prove that no country is immune. But the heaviest toll falls on communities already struggling with conflict, poverty, and hunger. The impact of disasters depends in large part on the choices we make, how strong our infrastructure is, how much we invest in prevention, and how well we protect the most vulnerable. And when we fail, people are trapped in endless cycles of loss. So today's message is urgent: fund resilience, not just disaster recovery. Every dollar spent on resilience helps us avoid much more expensive losses. And investing in resilience means stronger early warning systems and more resilient infrastructure. And it means helping governments integrate disaster and climate risk into their national planning. At IOM, we're going to keep investing in resilience and risk reduction, and we'll keep working on solutions that save lives, reduce displacement, and safeguard development gains. The International Day for Disaster Risk Reduction, it's not an abstract concept. It's about protecting people's lives and their futures. That's the choice before us, and we cannot afford to get it wrong. It's probably not an understatement to say that virtually there would be no commercial space without an insurance market in space. Space is inherently a risky proposition in the sense that there are always going to be anomalies, there are always going to be accidents, there are factors that we can't control. Accidents give rise to consequences which may involve the need to pay compensation, and somebody will be liable for that, and we have a sophisticated system already in place to see who that is. If damage is caused by a space object, either in space or, heaven forbid, to an aircraft in flight or on the ground, then the international system comes into play in appropriate circumstances, and the state that is what we call a launching state of that particular object may be potentially liable, which means that it would be potentially accountable to pay compensation for the damage caused in a way that would, as best as possible, restore the injured party to the position they would have been had the damage not been caused. And this applies even if the damage is caused by a space object that's owned and controlled by a private entity. The state, the country, may still be liable under this international regime. So insurance is important from the private operator's viewpoint to protect their business, but it also may be a requirement from the national sovereign in granting me the license to protect the sovereign from the international framework, which is state to state. Everybody wants to engage in space because there are incredible benefits.
But space is hard, the old cliche, and things can go wrong. And therefore, to have a sophisticated and accessible liability regime, which we have at the international level, augmented then at the national level under national law, augmented also by utilisation of insurance, augmented by the documents that the COPOS produce in terms of trying to mitigate these risks, all of that is an important component. الضخات هذه ساعدنا في زيادة كفاءة الإنتاج بالنسبة للبير. هذين حيعطينا فرصة أخرى في زيادة الإنتاج يترتب عليها أن العمال حيقولوا طول السنة قاعدين. حتى قاعد بأسرته هنا معي. المزرعة الرئيسي اللي ماسك المزرعة الرئيسي هذا قاعد بأسرة ثانية وساكن هنا مأمن له السكن وقاعد هنا مستقر ثابت. بالإضافة الآخرين عندهم سكن خاص بهم العمال الآخرين وقاعدين مستقرين. My name is Ramesh Ferris, and I'm a polio survivor. I want you to look at my legs. This is the result of me not being vaccinated. My birth mother didn't know about the polio vaccine, and because of this, at the age of 6 months, I contracted polio, which paralyzed my legs for life. I was adopted to a family in Canada. I had access to corrective surgeries and rehabilitative supports like braces and crutches. Growing up, I had many challenges. The school playground wasn't always so friendly. Kids would pick on me, I would get teased, bullied, my crutches would be kicked out from me. Many people in developed countries think that polio is out of sight, out of mind. They don't see the effects of polio in their everyday lives. So when they see people like me, and if I'm not wearing shorts, I'm wearing pants, my legs being fully covered, they think that I'm a cancer survivor or I was in a motor vehicle accident. So polio is the last thing on their mind. In 2002, I had an opportunity to go back to India to meet my birth mother for the first time as an adult. What I wasn't prepared for was what I got a glimpse into what my life would have been had I not have been adopted. All because this polio survivor, as a child, didn't have access to the polio vaccine. When I saw this, I vowed to make a difference to ensure that the polio virus didn't claim new victims and that children everywhere have equitable access to life-saving vaccines like the polio vaccine. Polio isn't a disease of the past. It truly is a disease that continues to paralyze and kill children today. If there's one wild case of polio anywhere in the world, it's one case too many. We live in a global community with global travel. It's important that people everywhere
ensure that their vaccines are up to date, and they're making the important decision of vaccinating their children against polio and other preventable diseases. I committed my life to the very end that we will see the end of polio, and I'm committed to make sure that happens, and I want to see the end of polio within my lifetime. We all use global navigation satellite systems in our everyday lives. GNSS provide global coverage. The GPS on your phone and the navigation systems in vehicles, planes and ships all rely on GNSS to determine your location and help guide you to your destination. More broadly, this technology can support activities such as precision farming, search and rescue efforts and disaster response. Established under the umbrella of the UN in 2005, the International Committee on Global Navigation Satellite Systems, the ICG, brings together 6 major GNSS providers to ensure satellite systems work together seamlessly. The ICG model convenes experts of all GNSS providers to coordinate on matters of compatibility and interoperability, to provide better capabilities than any one system could achieve on its own. The ICG's vision is to ensure the best satellite-based positioning, navigation and timing for peaceful uses for everybody, anywhere, anytime. As the uptake of satellite technology grows, the ICG ensures that no one is left behind. A key priority for the ICG is helping developing countries access and utilize satellite navigation to boost sustainable development. The United Nations Office for Outer Space Affairs supports the ICG, providing a platform for standard setting and international cooperation. Learn more about how satellite navigation shapes our world and how you benefit by visiting the UNUSA website and ICG information portal. Desde querer moi, Jésus Christ, moi. Desde querer moi, Jésus moi. Kwena akare ilo tatukakwata menshi twali amukuta pa menshi kukamana pali patali sana twali chula sana. Amenshi alikuwa tobwafi okubomu bwabo bwafi muri amenshi kozimbwa shiresa pene mukunwa ifintu vingifi ife tuteka firesa mukunwa ero kabiri tuye baminga tuleta pa baranyantamo ero mba tuleta pa so yala kwato tulakwata okulwala malweli ayengi diarrhea mumala malaria na cholera so yala tuletera malweli amenshi. People within the urban center have access to water. Those that are in the peripherals of the town had a challenge to access clean and safe drinking water, and people have to walk distances for them to access quality water. You can imagine someone covering for about 5 kilometers just to find water. They move with their families with buckets on their heads, and then they have to take it from all the way to Maiteneke to Namande just for them to find water. There were situations where the water that we accessed from the wells would kind of make you have some stomach aches or just some diseases because that water wasn't very safe. I would waste more time trying to find water than the time I would spend studying. But of course it was so tasking that water could finish before the day closes. The mandate of Luapula Water Supply and Sanitation Company is to provide water to the 12 districts in the province, but currently we are only in 5 districts. There's a village called Matoe village. For a very long period of time, they had no safe drinking water. So through the partnership, we were able to improve our efficiencies to extend supply to that particular village, and now they've got clean running water. Idianshita ilio tulakwata yamesha yasuma ayaya yefuma muri paipi.
kuno kulwala tuwalelwalira sana mumala dysentery elio malaria noma pali ino chitakwena ifinansi chepanako kantu kulenu amenshi ayasuma ili amenshi yafikire pang'anda twalitemwa sana kantu twamwino kwayatira uchu chinomba bwachepa pantu ayeyo kutayomba yadefumina chapevi kuvuma fe mung'anda mwata paso twali umfa bwino sana nisanza sana nabana bonse pang'anda. Kawamba was one of the districts that was badly affected by climate change and drought. Literally, the production had reduced to 600 meter cubic because of the intervention of the warp. Okay, we rehabilitated the transmission mains. Here where we are, we did construct the clear well. We drilled a bore here. So the combination of what we are getting from the source and also from the bores, the production increased to 5,500 meter cubic. We have done this small canal, which is also collecting water and adding to the total raw water, which is actually going to the water treatment plant. You can imagine the jump from 600 to 5,000 meter cubic. So the impact on our customers is that right now customers are receiving water 24/7. Yale yako safisha uti na urwala. Hilo ulipoweka pa uti ufunyesha yameshi panchi pale. Yale yako sana. Nomba hapa awe nangu na urwala walafu mafe pang'anda pale. Wisenda nika ubike kofie. Wisule na meshi. Utape na meshi. Chapo walamba no kubonfi. There's been a good reduction in the number of cases with waterborne diseases. Recently, we had a data review meeting. I'm proud to say that we had very few cases of diarrhea deaths. So I can safely say that we are doing well now that we have a good supply of water. The most visible changes in this job from the beginning to now, the way how we do and how we work there. Thinking about motivation, mentality and maintenance. This plant produces its own power and produces also gas, which we're able to connect to one of our customers who is enjoying the privilege of using the gas that were being produced in this plant. Odi? Nomba pali noshta, balwa plauta, balimpera balwa plauta and storage company, balimpera ko stove, gas stove. Iyo ndego mpya pali nomba. Iyi stove ile njafwa, mumikalire yani. Nalebo mpya malasha, nimbavula. Ngande twala abana ku school. Fyale posa sana nshita paposha fya kambavula kake. Our effort together, we can go towards the SDG number 6, access to safe drinking water and also adequate sanitation. (2025) was a milestone year for the Food and Agriculture Organization of the United Nations. We celebrated 80 years of action against hunger and malnutrition, 8 decades of commitment to transforming agri-food systems and supporting our members. In a fast-changing world, the FAO Liaison Office with the European Union and Belgium stayed at the heart of the conversation. We built partnerships, sparked innovation, and supported amplifying the impact of agri-food solutions across Europe and beyond. Our Brussels Liaison Office is more than an address. It's a hub of advocacy, partnership, and outreach.
worked hand in hand with the European Union and its institutions, engaged with Belgium, one of FAO's founding members, and connected with the Organization of African, Caribbean and Pacific States, academia, civil society, the private sector, and fellow UN agencies. We didn't just meet, we co-created. From high-level dialogues to strategic events, we strengthened ties and shared knowledge, making sure FAO's knowledge and expertise reaches every corner of Europe and beyond. 2025 was a year of action and connection. We launched intergenerational dialogues, bringing together voices of young and old around our shared passion for food and agriculture. We listened to young researchers at our annual Students for Food Talks, gathering fresh ideas to tackle agri-food challenges. And we bridged continents, supporting FAO's global mandate and raising awareness on priorities that matter to all of us. In Brussels, we walked hand in hand for better foods and a better future through a photo exhibition at the Queen's Gallery, taking visitors on a visual journey through FAO's 80-year history. We dressed the iconic mannequin piece as an FAO field expert, a playful tribute to those working on the front lines of food security. We partnered with La Ferme du Parc Maximilien, Brussels' oldest urban farm, promoting environmental education and biodiversity conservation. And we helped raise awareness of FAO's work on emergencies and resilience, ensuring these priorities remained visible in Brussels policy discussions. As we look to 2026, our mission is clear: to stay dynamic, to be a knowledge broker, and to keep building bridges. Together, we make FAO's normative work, technical expertise, and field impact visible, accessible, and meaningful across Europe and beyond. From all of us at the FAO Liaison Office in Brussels, thank you for your trust, partnership, and support. Let's keep working together for better production, better nutrition, a better environment, and a better life for all, leaving no one behind. يوم ما سكرت إسرائيل وبعد أحداث 7 أكتوبر الوضع صار صعب كثير. كنا معتمدين على شغل الداخل، ولما راح كنا فقدنا كل إشي، والمشروع فتح قدامنا باب ما كنا متوقعين. استثمرنا أراضي كانت مهجورة، والحمد لله من أول موسم حصينا بالخير. الفاو والدعم الكندي ساعدنا نرجع نشتغل أراضينا في الضفة الغربية ونعيش من تعب أيدينا، وهاي نعمة كبيرة والحمد لله. قبل المشروع كنا نواجه صعوبة نقدم خدمات للمزارعين على إنه كان وضع الجمعية صعب، كان عندنا خطط وأهداف بس مش قادرين نحققها بسبب الأوضاع وعدم وجود تخطيط صحيح وإمكانيات. باسمي وباسم الجمعية وباسم 500 مزارع أعضاء الجمعية نشكر كندا والفاو على دعمهم الكريم الذي استجاب بوعي واحترام لحاجتنا الحقيقية.
المشروع واللي هو تأهيل مقر جمعية قبلان التعاونية للتنمية الريفية، واللي قامت فيه جمعية قبلان بالتعاون مع مؤسسة الفاو اللي قدمت الدعم المادي والفني الكافي في هذا المشروع. أدى هذا المشروع للعديد من النتائج المرجوة، أهمها زيادة المبيعات. ارتفعت المبيعات بشكل ملحوظ ما بين سنة 23 و 24. كمان من ضمنها زيادة عدد العاملات. زيادة عدد العاملات يعني زيادة عدد الأسر المستفيدة من أجور هاي العاملات في قبلان. طبعا بنحكي هاي الآثار المرجوة ما كانت على فقط المنتج، كانت على صاحبات هذا المنتج اللي هم 40 عضو هم المساهمات في جمعية قبلان التعاونية، كان له أثره على 40 عضو اللي شعروا فيه هم وأسرهم.
The 10,143rd meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Middle East. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of Egypt, the Syrian Arab Republic, and Turkey to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the following briefers to participate in this meeting. Mr. Claudio Cordoni, Deputy Special Envoy for the Secretary General for Syria. Mr. Tom Fletcher, Under Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, and Ms. Vanessa Fraser, Special Representative of Secretary General for Children and Armed Conflict. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration on item 2 of the agenda. I now give the floor to Mr. Claudio Cordoni. My second or third, you know. Thank you, Mr. President, and I'm pleased to join you from Damascus. This past month has seen progress on stabilization and some success in insulating Syria from the region's multiple crises against huge odds and despite repeated violations of Syria's sovereignty. However, economic, institutional, and social pressures, as well as localized insecurity, present challenges to Syria's political transition. Addressing them requires consolidating institutions, promoting social peace, and advancing Syria's full reintegration into the international, economic, and diplomatic order, all objectives that the UN as a whole is actively supporting. Mr. President, let me start by noting that Israeli military activity in southern Syria continues in breach of existing agreements and international law. On 19 March, after Syrian government forces clashed with local forces loyal to Sheikh Hijri in a counter-smuggling operation in western Sweden, Israel carried out airstrikes against Syrian military infrastructure for the first time since July 2025. Israeli forces have continued to conduct incursions into Syrian territory almost daily, including an operation on 29 March against Hezbollah in South Lebanon from Jebel al-Sheikh, Mount Hermon, in Syrian territory. Israeli forces also continue to erect checkpoints and detain Syrian nationals. Yesterday, I visited Umdov, and in the area of separation, I met the families of some of the over 50 people still detained, some for more than 1 year. They shared with me their distress at not having any news on the fate and whereabouts of their family members. Today, dozens of Israelis crossed several hundred meters into the area of separation near the village of Hadar. Both the crossing and their behavior was highly provocative. They were brought back by the Israel Defense Forces, which condemned the incident. I reiterate our strong call on Israel to cease violations, respect Syria's sovereignty and territorial integrity, adhere to the 1974 Disengagement of Forces Agreement, and prevent incidents such as the one today. I urge Israel to return all Syrian detainees taken in violation of international law. And I hope that talks between Israel and Syria, with US facilitation, can lead to sustainable security arrangements. Mr. President, more broadly, I commend the Syrian government for its efforts to shield Syria from the conflicts raging in the region, with Syrian security forces deployed defensively to control borders.
As of 19 April, nearly 300,000 people fleeing the fighting in Lebanon had crossed into Syria, all but 51,000 Syrian nationals. The Ministry of Interior has announced the arrest of several Hezbollah-affiliated cells planning attacks inside Syria or towards Israel, as well as the destruction of cross-border smuggling tunnels and the confiscation of weapons and other military equipment. Drone attacks in late March from Iraqi territory struck military installations in the northeast, including sites previously used by US forces, although bilateral efforts and the current regional ceasefire contributed to a restoration of calm. Mr. President, in the northeast, there has been incremental progress on the implementation of the 29 January agreement between the Syrian government and the Syrian Democratic Forces. Government deployments and the handover of various sites have taken place, and further detainees have been released. Issues related to education, military and administrative integration, and public appointments, among others, remain to be resolved. Good faith implementation by both parties is key for trust and stability, and we welcome the recent meeting between President Shara and SDF leader Abdi in Damascus, trusting that they will move implementation forward. By contrast, there was no progress on advancing the elements of the Sweda roadmap. Protests continued, including demonstrations on 11 of April, calling for self-determination, improved living conditions, and release of detainees. Deteriorating socioeconomic conditions, alongside reported restriction on freedom of expression inside Sweda, are creating further frictions. The finding of the Independent International Commission of Inquiry, released last month, together with those of the Syrian National Commission of Investigation, underscore the gravity of the events in Sweda last July. Widespread and serious violations of international human rights and humanitarian law were committed by government or government-affiliated forces and other actors. These include unlawful killings, torture, arbitrary detention, sexual and gender-based violence, as well as large-scale destruction and displacement. Both the national and international commissions have advanced important recommendations to strengthen accountability and promote professionalism and security sector reform. I welcome the Syrian government's stated commitment to implement these recommendations and cooperate further with international mechanisms. I look forward to the Syrian government translating its commitment into concrete action and to all relevant parties engaging constructively in seeking to restore trust and stability in Sweda by addressing local grievances while upholding Syria's unity and territorial integrity. Mr. President, it is a notable achievement that March 2026 recorded the lowest level of direct conflict-related violence for 15 years, although civilians continue to be killed by remnants of war, and the government is prioritizing mine clearance and the removal of an unexploded ordnance, and UNMAS is offering to support. Daesh remains a concern, and I welcome the continued counterterrorism efforts of the Syrian forces and the US-led global coalition. And I note that the Syrian government's announcement of handover of former US bases to its control. Separately, recent joint operations with neighboring countries to counter smuggling, including drug seizures, demonstrate ongoing efforts to strengthen border security. And let me stress the importance of protecting diplomatic premises in light of the breach and vandalism by protesters of the Embassy of the United Arab Emirates on 3 April. Meanwhile, let me note that despite comparatively low levels of violence, for many Syrians, localized, intercommunal, and sectarian incidents and criminality are real concerns. These forms of violence are rooted in long-standing grievances, exacerbated by wartime divisions, and highlight persistent tensions linked to past abuses and sectarian mistrust. The recent events in Sukhaylabiya illustrate this trend, where a localized dispute of a non-sectarian nature escalated into broader clashes
between neighboring Muslim and Christian communities. These developments have reignited concerns among communities, particularly Christians. Feelings of insecurity led to the cancellation of religious celebrations. At the same time, it is important to note efforts by the authorities, including public outreach by President Bashar and security measures by the Minister of Interior aimed at protecting the Christians community during Easter celebrations. And separately, local measures towards banning alcohol in Damascus also generated unease. While not directed against any specific community, aspects of their implementation, including exemptions, were perceived as stigmatizing a particular community, while also impinging on personal freedoms of citizens. Mr. President, economic hardship is translating into social unrest. Across the country, new sets of protests are emerging. Last Friday, peaceful demonstrators in Damascus called for improved living conditions and political reforms. They were confronted by a counter demonstration that escalated into physical violence, resulting in injuries. We welcome the intervention of security forces that separated the groups and prevented further escalation. At the same time, we emphasize the importance of addressing growing popular concerns. And in this context, I welcome the ongoing efforts to develop a poverty reduction strategy and ensure transparency, priorities that were emphasized by the Minister of Finance and the Minister of Economic and Industry in our discussions earlier today. Mr. President, we note preparations to hold indirect elections for 9 vacant seats in the People's Assembly from 3 districts in Hasake Governorate. We look forward to information on when the elections will be held, as well as the announcement of the 70 presidential appointees and the opening session of the Assembly. With over 6 months since the initial voting took place, it is essential for the viability of the transition that a functioning and widely representative legislature is established as soon as possible. A priority for the forthcoming People's Assembly will be the review and enact legislation aligned with the aspiration of the Syrian people, including a law on transitional justice in coordination with the National Commission on Transitional Justice. And the adoption of a comprehensive framework on transitional justice, grounded in inclusive consultations, would be an important step towards strengthening legal certainty and public confidence. And the same applies regarding the work of the National Commission on Missing Persons and its legislative framework. I encourage the Syrian authorities to make full use of the Office of Cooperation by the International Impartial and Independent Mechanism, an independent institution on missing persons in Syria. And my office also remains ready to support these efforts. Mr. President, a sound legislative basis for reforms is also essential for economic recovery. Syria's economic outlook remains fragile. The regional conflict has raised import costs, disrupted supply chain, and affected food production. Commendable efforts to improve service availability, such as electricity supply, have often been accompanied by significant price increases. This underscores the engagement of the Syrian authorities with the World Bank and the IMF on this. We equally stress the importance of continued action on sanctions relief and to address the legacy of sanctions. And we must guard against regional tensions diverting international attention and resources away from Syria at a time when exactly the opposite is needed. Mr. President, Syrian women continue to play an active role in the political transition. At the same time, like other members of civil society, they express growing concerns about restrictions on personal freedoms and their ability to operate without undue constraints. Our attention has also been drawn to recent online campaigns targeting women activists from one particular organization documenting human rights violations. Civil society organizations and individuals condemn the campaign, describing it as incitement. And Syrian women continue to call for greater representation in positions of authority and decision-making. Their meaningful participation remains essential to an inclusive and credible transition. Mr. President, sustained and coordinated international engagement is needed to support the Syrian-led
political transition. The United Nations is ensuring close coordination among its in-country and system-wide leadership, evidenced recently by a joint visit of the Emergency Relief Coordinator and the Administrator of UNDP, as we will hear shortly from Under-Secretary General Fletcher. I'm also pleased that a Special Representative of the Secretary General for Children in Armed Conflict, Fraser, will brief you shortly. We welcome the progress in preparing the Sustainable Development Cooperation Framework for 2027-2030, led by the Syrian government in coordination with the UN system and partners. The framework emphasizes durable solutions, social cohesion, and the humanitarian, development, and peace nexus as pillars of recovery, alongside accountable and transparent institutions. Mr. President, the peace dimension of this nexus underscores the importance of strengthening cooperation between our office and the Syrian government. I am grateful to the authorities for maintaining open channels with us. We have offered concrete ideas on areas of cooperation aligned with the office's mandate from the Council and the priorities identified by Syria. We're expecting shortly the government's feedback so that we can reach a shared understanding on next steps, including the relocation of the mission to Damascus at the earliest feasible date. And we stand ready to move forward immediately. In conclusion, I continue to welcome the Council's unity of purpose on Syria, as evidenced in its press and presidential statements and Security Council Resolution 2799, all of which endorsed the UN's political role in supporting Syria's transition. And we stand ready to continue to engage with Syria's government and society in this endeavor. Thank you. I thank Mr. Cordoni for his briefing. I now give the floor to Mr. Tom Fletcher. Thank you, Mr. President. It's the nature of the crises on which I brief you and the increasingly challenging context in which humanitarians work that my updates to this council tend to be sobering. But today I'm in a position to share a more positive trajectory. I will, of course, temper that hope with caution and realism. The improving picture I'll describe is following years of conflict and neglect. The scars are deep and the progress is fragile. When I visited Syria in December 2024, just days after the fall of the Assad regime, I encountered a country anxious, traumatized. The damage of the war was staggering. The humanitarian needs overwhelming. I visited Syria again last month with my UNDP colleague, Alexander de Croo. We saw progress. Millions of people are returning home, markets growing, more lights coming back on. The humanitarian reset working. And we heard from President al-Sharaa a compelling vision for Syrian-led recovery and growth, the restoration of essential services, the creation of conditions to allow people to leave the camps and return home. I believe that this approach, building on the real trust and partnership nurtured with us over the past year, is the right basis for our shared efforts. We're aligning our humanitarian plans with the No Camp and No Mine initiatives, ambitious efforts to help people go home and to accelerate demining. We jointly launched the Humanitarian Needs and Response Plan on April the 2nd, the first such plan launched inside Syria and with the Syrian government. And following our visit, the government of Syria has extended the use of dollarization for an additional 6 months. This will ease financial and liquidity constraints and contribute to faster and more efficient implementation of our plan. There is also an important opportunity, as you heard, the reason, in fact, for our joint visit, to demonstrate that the reforms of UNAT and the humanitarian reset can support what some experts call the humanitarian development peace triple nexus, or in simpler terms, working together to save lives and create opportunity. The transition away from emergency humanitarian need into development, resilience, recovery is essential. We must move faster to turn this vision into reality. Meanwhile, humanitarians are stepping up. Our partners are helping over 200,000 returnees each month with food, healthcare, water. In Q1, we disbursed $84 million from our recently merged country and cross-border pooled funds, with 72 local partners receiving almost 2/3.
We are ensuring that women-led organizations are at the center of decision-making, strengthening our evidence-based, hyper-prioritized response. And this month, we've allocated a further $146 million of funding from the US government to 17 life-saving projects. They will all start implementation with facilitation support where needed from the authorities by the 1st of May, backed by our new accountability and impact team to ensure robust oversight, risk analysis, strengthened accountability. Mr. President, and now the realism. I want to share 3 major risks to this progress. First, external. Conflict across the region in March put immense pressure on Syria. As of April the 19th, nearly 300,000 people had crossed to Syria from Lebanon, overwhelmingly Syrian nationals, adding to the estimated 1.6 million Syrian refugees who've returned to Syria from across the region since the end of 2024. They need food, shelter, and other support. And while the ceasefire between Iran and the United States and Israel holds, tensions in the region remain high. The risk of ongoing disruptions to critical supply routes persists, threatening to destabilize the fragile internal momentum and potentially setting back return and recovery efforts by years. Second risk, the internal challenges remain tough. Needs are still very high. 13 million need food. 12 million need clean water. Nearly 13 million need healthcare. In the northeast, 100,000 displaced across Al-Hasaka and Aleppo governorates. Services gradually stabilizing there as updated security arrangements are put in place, but gaps remain. E.g. electricity, especially in Kobani, where 400,000 returnees are waiting for help. And movements remain still restricted. We got 30 trucks in on the 16th of March. In the south, 20,000 plus people have returned to their home areas, but over 150,000 remain displaced. We've been able to reach in the south close to 400,000 people a month since July. Access to Asweda has stabilized, but remains fragile. And damage to power transmission has hit water, health, and schools. Also internally, recent flooding across 5 governorates has affected more than 20,000 people, many already displaced. More than 3,500 shelters have been damaged or destroyed. Thousands of hectares of vital wheat crops are at risk. Mines, unexploded ordnance continue to exact a horrific toll, killing more than 50 people, injuring over 100 since mid-March alone. Nearly 1 in 3 victims, a child. So our efforts to clear those mines are essential. Ensure people can return home voluntarily, children go to school, and families earn a livelihood. The latest UNHCR survey of refugees in neighboring countries illustrates these combined challenges. 18% plan to return home in the coming year. While this is up from 2 to 3% in 2024, it's down from 27% in January 2025. The barriers cited most: lack of livelihood, lack of economic opportunities, lack of housing, and localized insecurity. Third challenge, funding cuts. In 2025, the plan was 42% funded, led by the EU, UK, US, Germany, KSA, Qatar. Across Syria, over 400 health facilities, 20%, were hit by that shortfall. Over 300 suspended, affecting over 7 million people. And now, amid ongoing cold weather and floods, our winter support is at only 28% of what's required. And WFP need $200 million in 6 months to avoid large-scale suspensions. So, Mr. President, my 3 asks of the Council. First, sustain this diplomatic energy. Use your influence to resolve the remaining flashpoints, allow people to return safely, voluntarily, with dignity, inside Syria and across the region. Success, of course, hinges on the inclusion of all Syrians, and women and girls are critical to this transition. Second, support vital humanitarian operations. Our full requirement is $2.9 billion, but to sustain the fragile progress I described, to keep hospitals running, families fed over the next 6 months, we require a hyper-prioritized $1.5 billion, the absolute minimum needed to prevent a reversal of gains. We're at just 15% funded. With the top 26 donors so far, the US won 60 million, EU 64, Japan 40, Switzerland 30, Germany 29, Canada 27, Denmark 22, the UK 20. Third,
invest in Syria's future with sustained, predictable support for recovery and development. The world needs a success story right now, and Syria could be that story. But only if this council helps us overcome the three risks I outlined, through sustained diplomatic engagement, immediate humanitarian support, and long-term investment in the future. We must stay the course. Thank you. I thank Mr. Fletcher for his briefing. I now give the floor to Ms. Vanessa Fraser. Thank you, Mr. President, distinguished members of the Council. I thank you for inviting me to brief you today on the situation of children affected by armed conflict in the Syrian Arab Republic. As you know, I traveled to Syria and Lebanon in February. It was a very inspiring mission as I met national authorities who are very engaged and committed to the protection of children. In Syria, the year 2025 witnessed dramatic changes with a profound transformation of the political and security landscape, new hopes for the Syrian people, and the beginning of a political transition. While confronting the immense challenges to rebuild the country and the nation after a decade of war and dealing with the legacy of the former regime, the commitment of the Syrian government to write a new chapter for the country and its children that I witnessed is encouraging. In traveling to Syria, I intended to engage with the new government authorities to explore renewed opportunities to collaborate on strengthening the protection of conflict-affected children. I was pleased that all my interlocutors signaled a strong openness and willingness to engage with the United Nations in this regard. I was encouraged by their commitment to their international obligations, including with regard to the definition of a child as any human being under the age of 18, in line with the Convention on the Rights of the Child. The efforts made by the new Syrian government to integrate multiple armed groups under the unified command of the Ministry of Defense for the purpose of forming a new Syrian army are commendable. In this regard, I was informed that protective frameworks, including a code of conduct and vetting procedures, were in place to prevent underage recruitment by the new Syrian government forces, and that their implementation was a priority. Again, this is very encouraging. I want to assure the Syrian government that the United Nations remains available to support all the efforts to prohibit child recruitment and use, as well as prevent other grave violations against children by the new Syrian government forces. In this spirit, I encourage the Syrian government to consider signing the Paris Principles, the Safe Schools Declaration, the Vancouver Principles, and the UWIPA Declaration in order to strengthen its existing national child protection frameworks. They expressed interest in endorsing these political instruments. Despite this, challenges are also immense, and I urge all of you to support the efforts of the government to rebuild their country. Indeed, my visit took place in the context of the developments in northeastern Syria between the government and the Syrian Democratic Forces, the deteriorating situation in Haul and Raush camps, and the transfer of detainees to Iraq. Haul camp has since been closed by the government, but these developments highlighted the dramatic situation of children stranded in these particular settings and the challenges associated with their return and reintegration into the community. Many of these children do not have an identity. The absence of birth registration systems in those areas have compounded their vulnerabilities, leading in some extreme instances to statelessness and exposing them to risks of violations and abuses. Supporting their return and reintegration into the community, taking into account that most have known nothing but the closed camps, by providing the necessary services, particularly education, is essential to rebuilding the social contract between the Syrian people and their state. Relatedly, I was pleased to learn that work had started to address gaps in civil registration with the support of the United Nations. Furthermore, I advocated for the release of children held for their or their families' members' alleged association with Daesh. Many remain in detention across northeastern Syria.
These children should be treated primarily as victims, released from detention and handed over to child protection actors for the purpose of family reunification and reintegration. I am extremely concerned that over 150 children, as well as an undetermined number of children, have turned 18 while in detention, were transferred to Iraq from Syria among the adult detainees between January and February 2026. I am seizing the opportunity of this briefing to urge all member states concerned to facilitate and expedite the voluntary repatriation of their children with suspected family ties to Daesh. Mr. President, the clearance from mines and explosive remnants of war of vast swaths of the country, a legacy of over a decade of war, was a recurrent issue raised throughout my visit. It emerged as an aspect key to the reconstruction of Syria and in the protection of its people. Indeed, the widespread contamination of explosive remnants of war represents an immense threat for children across Syria and is a leading cause of child casualties. It also prevents communities from returning home and children to safely access basic services such as education and health, as, for example, many schools are heavily contaminated. The needs are immense, but the will from the government to address this problem is strong. However, Syrian capacities do not match the magnitude of the problem, and the support currently provided by various organizations remains insufficient to meet the scale of contamination. In fact, I met with children in a child-friendly space run by a partner of UNICEF in a completely destroyed area in the outskirts of Damascus. These children, who had returned from Idlib, told me about their dream, very simple, which was able to play on a playground safely and live among standing buildings surrounded by trees. While it is a normality for most of us, it is a dream for these children. I urge all of you and all donors to support and fund explosive ordnance clearance activities, as well as explosive ordnance risk education for children and communities. This is an area in which together we can make a positive, concrete and long-lasting impact for children in Syria. Mr. President, in 2025, the level of grave violations against children in Syria remained elevated, slightly higher than the previous year. The killing and maiming of children, which increased compared to 2024, was the main violation verified by the United Nations through the monitoring and reporting mechanism. The recruitment and use of children was the second most verified violation, although in a slight decrease compared to the previous year. These trends signify that collective violence against children, as well as attacks on schools and hospitals and the abduction of children with the support of the United Nations. The government of Syria, we agreed on the importance to develop and adopt such a plan to end and prevent the recruitment and use and the killing and maiming of children, as well as to prevent other grave violations by its forces. I am pleased to report that work has started in Damascus in this regard. Meanwhile, the implementation of the action plan, which was signed between the Syrian Democratic Forces and the United Nations in 2019, to end and prevent the recruitment and use of children remains ongoing until the full integration of the SDF into the Syrian government forces, in line with the January agreement. Progress has been made by the SDF
in the implementation of their action plan in the last years, and I urge them to expedite the remaining aspects of implementation. I also urge them to firmly put an end to, as well as to prevent, the recruitment and use of children. Separately, the action plan signed between the opposition Syrian National Army and the United Nations in 2024 Do you understand my English, but cannot speak like me? You know the words. You understand movies, YouTube, podcasts. But when it's time to talk, you freeze. It's not your fault. You just never use the right method. Try shadowing. It's a science-backed method used by polyglots, and now it's in the Promova app. You just repeat after native speakers, sentence by sentence, until your brain starts speaking for real. No more translating in your head. No more freezing. Just real progress in 10 minutes a day. After a week, you will see results. Trust me. So if you're ready, click the link and let's get started. This is how self-sabotage shows up in high IQ men. Your mind keeps spinning, stuck in the past, worried about the future, exhausted by the present. Time slips away, motivation fades, even simple tasks feel too hard, and every day you disappoint yourself a little more. Not because you're lazy, but because you don't have the right system. High IQ, zero system. Huge potential, no structure. That's why we created the WISE 28-day plan. Just 15 minutes a day, and life can change. In 1 week, you'll finally finish the first goal. In 2 weeks, you'll build routines that actually stick. In 1 month, you become the person you were supposed to be. Stop wasting potential. Start today. Take the quiz. De rationalisation, d'optimisation, nous pourrons véritablement, en ce moment, par la négociation et la dissuasion, amener les uns et les autres à aller vers le respect des contributions. Bien sûr, nous avons toujours beaucoup de défis et il va falloir peut-être réfléchir avec les États membres. Parce que le débat de fond, c'est que qu'est-ce que nous sommes prêts à faire ensemble? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller ensemble? Et comment devons-nous le faire? Si on répond à cette question, je pense que le secrétariat fera ce qui est de son devoir, qui est de réformer, d'impliquer, de respecter la rotation, la distribution géographique, vous l'avez dit, et ça, la charte le définit très clairement à l'article 101. Donc il faut tenir compte de la répartition géographique dans le recrutement du staff, en particulier pour les postes importants au niveau du secrétariat. Ce sera une chose qui sera faite de façon tout à fait équitable. De la même façon, sur l'indépendance du secrétaire général et de manière générale du secrétariat, là aussi l'article 100 de la charte indique très clairement que le secrétaire général ne doit être inféodé à aucun État membre. Et moi, j'ai la chance d'avoir été pendant 12 ans président de la République. Et ces 14 dernières années, j'ai pu échanger régulièrement à l'occasion des sommets du G7, du G20, avec tous les leaders qui représentent aujourd'hui les leaders de ces organes du Conseil de sécurité, en particulier les membres permanents, mais aussi d'autres leaders qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité. Et je n'ai pas de frontières. J'ai toujours été un homme ouvert au dialogue, ouvert à la coopération, aussi bien avec l'Ouest qu'avec l'Est, avec le Nord comme avec le Sud. Et je pense que cette attitude va rester. Je serai un secrétaire général tout à fait neutre et indépendant qui aura pour seule mission d'apporter tout son soutien à l'organisation et toute sa crédibilité
pour que nous puissions justement bâtir ce qu'on a appelé ces ponts, faire en sorte que les questions difficiles soient traitées avec la confiance. Donc voilà ce que je voulais dire. Pour l'agenda, nous allons poursuivre l'agenda post-2030. Déjà, l'Assemblée générale, par une résolution, a montré que le pacte du futur donne une certaine indication. Et avec vous, les États membres, nous allons voir qu'est-ce qui sera fait post-2030. Je vous remercie. Merci. Je vais maintenant donner la parole à la première organisation de la société civile. J'invite la représentante de Girls in Diplomacy Institute à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Excellence, Monsieur Macky Sall, le prochain secrétaire général ou la prochaine secrétaire générale va hériter d'une institution conçue pour la géopolitique de la moitié du XXe siècle, qui fonctionne maintenant dans un paysage qui s'est radicalement transformé. Au-delà des réformes structurelles, comment pensez-vous remédier aux manquements? Comment participer à des négociations multilatérales complexes avec l'infrastructure institutionnelle? Merci. Monsieur Sall. Je vous remercie, Madame. Thank you very much for your question. Merci de votre question. Je crois que la société civile est très importante pour l'organisation. Nous devons changer la donne avec les États membres et voir ce que la société civile peut mieux faire dans le domaine de la paix, de la sécurité et de l'action humanitaire. Je crois que nous pouvons vraiment travailler de façon transparente avec une étroite coopération avec la société civile. Ce serait donc un nouveau modèle qui serait défini avec le secrétariat, bien évidemment, mais aussi en nous livrant à une réflexion, en écoutant aussi les points de vue des États membres en matière d'action. Nous avons effectivement besoin de la société civile, une société civile très indépendante, et je travaillerai avec vous en suivant la charte de l'organisation. Mais je crois que nous pouvons travailler davantage avec la société civile, et je serai prêt à le faire. Merci, merci. Je donne maintenant la parole au Pérou qui va s'exprimer au nom du groupe ACT, suivi de la Norvège et de l'Ouganda. Président Macky Sall, pour sa présentation, I would like to ask... Je voudrais poser 3 questions au nom du groupe ACT. Qui regroupe 27 petits pays à taille intermédiaire de différentes régions. Nous voulons des Nations Unies plus redevables, plus transparentes et cherchons à améliorer les modalités de travail du Conseil de sécurité. Premièrement, le processus de sélection et de nomination du secrétaire général est essentiellement un processus conjoint entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Néanmoins, ce n'est pas le seul domaine dans lequel ces deux organes ont un mandat complémentaire. Comment envisagez-vous le rôle de l'Assemblée générale pour ce qui est du maintien de la paix et de la sécurité? Deuxièmement, lorsqu'il y a un conflit de grande taille entre une grande puissance, avec une grande puissance, le Conseil de sécurité est bloqué, et donc dans les 72 heures, que faites-vous? Quel est le résultat que vous recherchez? Troisièmement, dans votre vision stratégique, vous dites que vous voulez avoir une vision intégrée de la paix, de la sécurité, du développement et de la prospérité partagée. Vous voulez forger cette vision. Cette vision regroupe plusieurs piliers des Nations Unies, paix, sécurité et développement. Le troisième pilier, les droits humains. Droits humains. Seconde, pour faire une question en tant que représentant du Pérou, je voulais savoir votre position au sujet du multilinguisme et en particulier l'utilisation de l'espagnol dans les travaux des Nations Unies. Et dans ce contexte, comment va votre espagnol? Merci beaucoup.
Muchas gracias. Merci, en espagnol dans le texte. Je remercie le représentant du Pérou qui s'est exprimé au nom du groupe ACT, Monsieur Sall. Gracias, parla l'espagnol. Very, very few. Merci, je parle espagnol, mais un tout petit peu, désolé. Par cette question qui est essentielle, le multilinguisme est une richesse et nous devons tout faire pour le préserver. Nous avons 6 langues officielles. Il nous faut aller vers l'application de ces langues dans le travail. Nous avons 2 langues officielles de travail, l'anglais et le français. Je sais que les anglophones n'ont pas souvent le besoin de faire une autre langue puisque c'est la langue où tout converge, mais nous devons quand même valoriser le multilinguisme dans l'organisation. Je suis sûr que si je suis secrétaire général, je vais travailler aussi avec l'intelligence artificielle pour que non seulement les 6 langues officielles soient vraiment pratiquées de façon plus facile, mais toutes les autres langues, en réalité, nous aurons les outils par l'IA pour que les questions de traduction ne soient plus de grandes difficultés. Bien sûr, je ne veux pas dire qu'on n'a pas besoin d'interprètes, loin s'en faut. On a toujours besoin des ressources humaines pour valider d'abord ce qui nous est proposé, mais il y a un moyen de valoriser la langue. Et la langue, elle véhicule aussi la culture et la civilisation. Donc c'est ça la richesse. C'est pourquoi moi je suis un partisan du multilinguisme, je suis déjà polyglotte, même si au niveau des langues internationales, j'en connais que 2. Je suis en train d'apprendre l'arabe, voyez-vous, et j'ai des langues nationales africaines. Donc c'est une richesse que nous devons tous développer. S'agissant maintenant des questions que vous avez posées au nom des 27 petits pays, dites-vous, je répète vos termes, sur le processus de sélection, je crois qu'il y a déjà la charte qui l'a définie. La charte dit l'Assemblée générale élue le secrétaire général sur proposition du Conseil de sécurité. Donc, chaque entité a son rôle à jouer et c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. Bien sûr, c'est le Conseil qui fera la proposition. Et je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui montre qu'il y a une évolution, puisque avant on ne savait même pas comment le SG était choisi. Les gens ils se réveillaient, on savait que bon, on a décidé qu'un tel est choisi entre les pays au niveau du Conseil de sécurité. Donc il y a eu des progrès, en tout cas dans ce qu'on peut appeler la démocratisation du processus. En ce qui concerne la vision que j'ai évoquée, vision intégrée paix et sécurité, prospérité, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement sans paix. Dans les pays où il y a la guerre, on ne peut plus parler de développement. On parle de morts, on parle de déplacés, on parle de réfugiés, on ne parle plus de développement, ni d'éducation. Donc, on ne peut pas traiter séparément la question. C'est pourquoi, même pour les opérations de maintien de la paix, je crois qu'il faut que la dimension politique, la dimension économique soit intégrée. Parce que là où il n'y a pas de développement, où il n'y a pas d'emploi, où il n'y a pas de perspective, il est clair que parler de paix sera difficile. La paix seule aussi ne suffit pas s'il n'y a pas les efforts qu'il faut. Il faut donc combiner l'ensemble et je crois que déjà il y a un effort que les Nations Unies font, mais il faut insister davantage sur cette dimension économique qui doit accompagner la dimension maintien de la paix ou même rétablissement de la paix. Pour ce qui concerne les droits humains, ils sont parfaitement dans les piliers parce que j'ai indiqué que nous avons 3 piliers dans la Charte des Nations Unies. Donc, j'ai déjà dit que les réformes qui seront engagées permettront de renforcer notre action en matière de renforcement des droits humains. Donc, je vous remercie. Thank you. Merci. Je donne maintenant la parole à la Norvège, suivi de l'Ouganda et des Philippines. Je vous remercie, Madame la Présidente. Il faut essayer le multilinguisme. Merci beaucoup, Monsieur Sall, pour la présentation de votre vision et la participation dans ces processus interactifs. Norway is a member. La Norvège est membre du groupe mondial, ONU 80, avec la Barbade, l'Indonésie, la Jordanie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Sénégal, Singapour. En faisant fond sur
l'initiative de groupes régionaux semblables lors de la 70e session de l'Assemblée générale, nous avons aussi l'intention de présenter des idées et recommandations pour le prochain secrétaire ou la prochaine secrétaire générale, qui que ce soit, en ce qui concerne l'avenir de l'organisation. Par conséquent, nous vous remercions, Madame la Présidente, d'avoir permis aux membres de discuter avec les candidats et candidates. Une question. Si vous êtes secrétaire général, qu'allez-vous faire pour restaurer la confiance entre le secrétariat et les États membres? Vous en avez brièvement parlé. Et également entre le bras exécutif et le reste du système. Et pour établir la confiance dans l'ensemble du système des Nations Unies. Je voudrais également poser une question à titre national. Nous pensons que le ou la secrétaire générale devrait être indépendant, faire montre d'indépendance dans la sélection des hauts fonctionnaires. Si vous êtes sélectionné, comment allez-vous constituer votre équipe? Comment allez-vous faire pour préserver votre indépendance? Comment allez-vous tenir compte de facteurs tels que la géographie et l'équilibre femmes-hommes, outre la question du mérite, dans ces désignations? Et comment allez-vous éviter la poursuite ou le maintien de monopoles à des postes clés par certaines nationalités? Merci. Je remercie la représentante de la Norvège qui s'est exprimée au nom du groupe mondial ONU 80. Merci, merci Madame la Présidente. De la Norvège, merci pour votre question très importante au nom du groupe que vous représentez. Alors, pour la restauration de la confiance, je crois que cela passera par d'abord le fait que chaque pays membre perçoivent que le secrétaire général n'est ni dans le camp ouest, ni dans le camp est, ni un homme du sud global ou un homme du nord global. C'est extrêmement important. L'indépendance. Ça, je crois que c'est la base pour pouvoir être accepté. Et qu'on sache que tout ce qui nous motive, c'est de faire avancer cette organisation. Moi, je ne suis pas venu à New York pour faire carrière diplomatique. Je serai là pour les 5 prochaines années avec la confiance des États pour faire avancer cette organisation et la réformer. Et je sais que j'en ai les capacités si j'ai la confiance des États membres. Donc, cela m'amènera à votre deuxième question. Sur le choix des collaborateurs, il faudra bien sûr qu'il y ait de l'équité et de la transparence et le respect de la rotation régionale. Le respect aussi du genre. Il est clair qu'en 1945, lorsque la charte était faite, on a parlé de la répartition géographique, de l'éthique et de la compétence. À l'époque, le genre n'était pas une préoccupation de premier. Je peux vous dire qu'en tant que secrétaire général, déjà, mon adjointe sera une femme. Venant du sud, elle viendra du nord. C'est comme ça que j'entends voir les choses. Et pour le reste, croyez-moi, ce sera sur la base vraiment d'une analyse objective et qui permettra de juger le secrétaire général sur ses paroles. Et si, justement, les États membres voient qu'il est sur la bonne voie, je crois qu'ils seront plus attentifs pour écouter et pour accompagner. Et c'est comme ça, donc, que, travaillant sur la confiance à restaurer, tous les autres sujets, tels que la rétention des cotisations, pourront trouver des solutions, puisque si les États membres sont convaincus maintenant que nous sommes sur le droit chemin, nous ne cachons rien, nous avons fait des efforts internes, je pense que rien ne pourra empêcher qu'ils participent pleinement dans la marche de notre organisation commune. Voilà ce que je voulais dire sur l'indépendance, je crois que je l'ai dit, sur également la présence des femmes. Pour terminer sur la présence des femmes, moi je suis un président qui a, pendant 12 ans dans mon pays, donné presque toutes les positions en dehors de celles que j'occupais, qui étaient de président de la République, aux femmes. J'ai nommé une femme Premier ministre. J'ai nommé les premières femmes gouverneurs de région. J'en ai nommé 3. J'ai nommé la première femme chef de la police, directeur général de la police nationale. La première femme générale de l'armée du Sénégal. Elle est encore seule. Donc, je suis un he for she, quelqu'un qui va davantage travailler pour la promotion des femmes et pour le droit des femmes, non seulement dans l'organisation, mais à travers le monde. Il est temps que les droits des femmes, j'ai aussi
donner aux femmes sénégalaises la possibilité de donner leur nationalité à leurs époux et à leurs enfants, ce qui n'était pas le cas. Donc, je serai vraiment quelqu'un qui va absolument faire avancer les droits de la femme dans l'organisation et dans le monde autant que je le pourrai avec les États membres. Je vous remercie. Thank you. Merci. Je donne la parole au représentant de l'Ouganda au nom du mouvement des non-alignés, puis des Philippines, et puis l'organisation suivante de la société civile. Madame la Présidente, je m'exprime au nom des États membres du mouvement des non-alignés. 121 membres. Nous nous félicitons de la tenue de ce dialogue officieux pour procéder à un échange de vues avec le candidat, en l'occurrence, au poste de secrétaire général des Nations Unies. Son Excellence Macky Sall, nous avons plusieurs questions au nom du mouvement des non-alignés. Tout d'abord, le mouvement réaffirme le rôle directeur de l'ONU dans la promotion du multilatéralisme et de la coopération multilatérale, élément essentiel aux membres du mouvement pour relever les défis de notre temps. Et dans ce contexte, quelles mesures concrètes seront proposées pour renforcer encore davantage le multilatéralisme, la coopération internationale à la lumière de l'érosion? Merhaba, World Company Setup ile Dubai'de şirketinizi kurarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenli bankacılık sistemi ve vergi optimizasyonundan yararlanın. Dubai'nin şirketlere sağladığı avantajlarından faydalanmak için ücretsiz uzman ekibimizden danışmanlık alın. Siz de şimdi faaliyetini Dubai'ye taşıyan binlerce şirketin arasına katılmak için aşağıdaki formu hemen doldurun. Selon vous, quel est l'effet des mesures coercitives unilatérales sur les capacités des États ciblés à parvenir au développement durable et à mettre en œuvre pleinement le programme à l'horizon 2030? Quelles mesures concrètes promouvrez-vous en tant que secrétaire général pour renforcer le rôle de l'Organisation des Nations Unies s'opposant à ce type de sanctions qui sont des violations de la Charte des Nations Unies? Appellerez-vous à leur élimination et mettrez-vous en avant des mécanismes de prévention de leur application? Et dernière question, comment allez-vous promouvoir une gouvernance mondiale plus inclusive, garantissant que les besoins et les priorités de tous les pays sont pris en considération? Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Ouganda au nom du mouvement des non-alignés. Je vous en prie. Thank you very much, Uganda representative. On the name of non-aligned. Merci au représentant qui s'est exprimé au nom du mouvement des non-alignés. Encore une fois, vous dire ici que l'Organisation des Nations Unies est la seule organisation universelle qui regroupe l'ensemble des pays. Donc, la problématique de sa représentativité, de son universalisme ne se pose pas. Il nous faut simplement renforcer son efficacité. Et le multilatéralisme, en réalité, n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est nos divisions. C'est également le fait que nous ne soyons pas en mesure de défendre et de dépasser les contradictions qui font que de plus en plus, malheureusement, on constate effectivement une sorte d'inefficacité. Mais ça, le secrétaire général, lui, il n'agit pas au nom des États, mais il doit être un facilitateur. Il doit être, comme je l'ai dit, quelqu'un qui construit les ponts entre les différentes positions, qui les rapproche. Et ça, je compte m'y impliquer pleinement afin que cette discussion, ce dialogue permanent au sein du Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale, avec vous, au quotidien, que nous puissions nous accorder sur la nécessité de maintenir ce multilatéralisme sans lequel, bien sûr, on rentre dans ce qu'on peut appeler la jungle où c'est la loi du plus fort. On voit bien que ça ne peut pas nous mener trop loin. Donc, on va travailler ensemble dans la confiance pour que le multilatéralisme, qui est l'accord collectif au-delà de deux pays où les gens s'engagent et engagent leurs responsabilités à travers les conventions qu'ils décident de signer ensemble.
En ce qui concerne maintenant les mesures de coercion ou mesures coercitives sur l'agenda du développement, si j'ai bien compris votre question, 2030 approche, il est clair qu'il y a encore de la faim dans le monde. Nous avons encore énormément de populations qui n'ont pas accès aux services vitaux de base, à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement. Nous avons encore des efforts à faire et ce que je disais tantôt, pour cela, le pacte pour l'avenir qui a été adopté en septembre 2024 ici aux Nations Unies a indiqué une feuille de route ambitieuse pour adapter, j'allais dire, le multilatéralisme aux défis du XXIe siècle. Et c'est là où nous allons ensemble regarder quel agenda post-2030 sur les 15 prochaines années ou les 20 prochaines années, comment nous allons financer le développement. C'est toute la problématique, je l'ai dit tantôt, de l'architecture financière internationale. C'est toute la problématique pour impliquer le secteur privé et pour lever les contraintes liées à la perception du risque envers les pays en développement, particulièrement les pays africains et les pays également de l'Asie-Pacifique ainsi que de l'Amérique latine. Et ensemble, nous pourrons travailler, pays membres, institutions de Bretton Woods, secteur privé, agences de notation qui sont des acteurs clés sur comment mitiger la perception du risque pour que l'accès au crédit soit plus facile pour les États. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Je donne la parole aux Philippines au nom d'un groupe sur les pays à revenus intermédiaires, ensuite une organisation de la société civile, puis le Mali. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bienvenue, Monsieur Sall. Je m'exprime au nom d'un groupe de pays à revenus intermédiaires qui pensent la même chose et j'ai deux questions très précises pour vous, Monsieur. Tout d'abord, que peut faire l'ONU pour soutenir mieux les pays à revenus intermédiaires? Et à cet égard, nous avons appelé à ce qu'un point focal soit désigné au secrétariat pour améliorer les choses. Ensuite, selon vous, y a-t-il des possibilités dans le cadre de la réforme de l'ONU, surtout dans le cadre d'ONU 80, pour recalibrer, peut-être renforcer les partenariats pour les pays à revenus intermédiaires et avec les pays à revenus intermédiaires dans tout le système de l'ONU? Merci. Je remercie le représentant des Philippines au nom du groupe des pays à revenus intermédiaires, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le représentant des Philippines. Votre question est importante parce que souvent on a tendance à oublier les pays à revenus intermédiaires. Ils sont entre les grands et ce qu'on peut qualifier les petits, ou en tout cas ceux qui ont beaucoup de problèmes. Donc souvent, dans la prise en charge de la finance du développement, ils ne sont pas toujours pris en compte. Sinon, on dit qu'ils peuvent accéder à des guichets privés. Mais je crois qu'il y a du sens à s'occuper également de ces pays. D'autant plus que souvent, vous avez des pays qui ont peut-être des populations pas très importantes, mais qui ont des revenus pétroliers ou gaziers ou minéraliers qui font qu'on considère rapporter au produit intérieur brut par population, c'est des pays qui sont riches alors qu'ils font face à des défis quand même de développement. L'ONU pourra effectivement, en relation avec les institutions de Bretton Woods et avec le club dont j'ai parlé sur le financement du développement global, qu'on prête plus attention à cette catégorie de pays à revenus intermédiaires. Je sais qu'ils n'ont pas accès à IDA, qui est vraiment un fonds souvent pour les pays en développement. Et aujourd'hui, les financements privés aussi sont parfois très chers. Il faut mitiger ce risque pour ces pays, tout comme pour les pays en développement. Et toute cette problématique de l'architecture financière internationale, donner la possibilité à chaque pays d'avoir une opportunité de développement à travers les chaînes de valeur, à travers la création d'emplois. Je crois que c'est ça qui va permettre de vivre un monde meilleur, un monde qui fera moins face
à ces vagues de migration, parce que si on transforme les produits dans les pays où les matériaux sont extraits, on donnera de la valeur ajoutée, on donnera des emplois, et je crois que c'est tout le monde qui gagnera. Maintenant, pour la réforme UN 80, je n'ai pas fini de prendre la question, comment renforcer j'avais compris, comment renforcer la part peut-être au pays. Là, je n'ai pas bien pris la deuxième question, mais en tout cas pour la réforme, croyez-moi, la première action du secrétaire général que je serai, si j'ai votre confiance, sera avant même début janvier, de travailler avec l'équipe qui a mené cette réforme. Et j'ai déjà vu M. Ryder, qui est un homme exceptionnel que je connais, qui a dirigé ILO, et donc on travaillera étroitement avec toutes les équipes avant même le mois de janvier pour que les États membres soient édifiés, puisque toute réforme qui n'a pas le soutien des États membres ne sera pas durable. Mais nous montrerons les progrès que nous sommes prêts à réaliser immédiatement. Je vous remercie. Je vous remercie et je vais donner la parole à l'organisation de société civile suivante. Puis aux jeunes opérateurs économiques pour la gouvernance. Puisque des problèmes techniques se présentent, il n'y aura pas de vidéo lors de cette séance, mais comme ce matin, cette question sera lue au nom de l'organisation par un représentant dans la salle ou une représentante. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Au nom de l'organisation, Aux jeunes opérateurs économiques pour la gouvernance, I'll read the following. je vais donner lecture de la question. Quelles garanties offrez-vous pour garantir que des réformes nécessaires soient apportées à la gouvernance de l'architecture financière mondiale, où les injustices et les déséquilibres sont nombreux vis-à-vis des pays africains? Mon autre question, s'agissant de la dette, quelles garanties fournissez-vous pour que l'annulation de dettes illégitimes soit effective, surtout pour les pays en développement et africains? Merci. Je vous remercie. Monsieur Sall. Merci beaucoup, Madame. Au nom de la société civile, sur les opérateurs que vous représentez, vous savez, le secrétaire général ne décide pas, encore une fois, à la place des États. Il a un rôle de facilitateur, il doit veiller sur l'agenda, il doit organiser le débat avec tout le secrétariat et il doit faire en sorte que les problématiques qui sont posées par l'Assemblée générale, les mandats qui sont donnés soient mis en œuvre. Et parlant des mandats, vous savez comme moi que depuis la création, nous avons enregistré plus de 40 000 mandats que l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont donné à l'organisation comme mission. 40 000 mandats. C'est presque 4 000 mandats, disons, si on le répartit par an, nous avons un nombre de mandats phénoménal. Sur les 4... Paşa Döner'de büyük çekiliş başladı. Bir kişiye Tok Tonix ve onlarca hediye fırsatı seni bekliyor. 5 kişiye PlayStation 5, 5 kişiye iPhone 17 Pro, 5 kişiye Monster oyun bilgisayarı, 5 kişiye Dyson elektrikli süpürge, 5 kişiye Onvo elektrikli scooter. Şubelerimizden, online yemek platformlarından veya telefonla vereceğiniz her 350 lira ve üzeri siparişte bir çekiliş hakkı kazanma fırsatı yakala. Hemen siparişini ver, çekilişe katıl. Jamais suivi depuis 80 ans, c'est le cas. Donc, nous pourrons voir comment amener les États membres à travers les différentes organisations. Ici, nous avons l'ONU, mais nous avons aussi les institutions de Bretton Woods. Nous avons des banques multilatérales. Nous avons d'autres cadres où nous devons engager la réflexion, tout comme la réflexion sur l'annulation de la dette. Il y a des initiatives. Moi-même, j'ai été membre avec un certain nombre de chefs d'État, anciens chefs d'État africains, dans une initiative qu'on appelle ADRIL. C'est une initiative pour le debt relief, donc l'allègement de la dette.
dans l'allègement, il peut y avoir une partie d'annulation, dans l'allègement, il peut y avoir du rééchelonnement, il peut y avoir beaucoup de choses, mais je crois que ce mouvement des idées est déjà engagé. Il faut que la problématique de la debt burden, c'est-à-dire du fardeau de la dette, soit quand même traitée, puisque tout le monde y gagne, et je pense pays développés comme pays en développement. Donc nous allons veiller en tout cas à mettre sur la table ces sujets. Merci Madame la Présidente. Thank you. I now give the floor. Merci. Je donne la parole au Mali, au nom du groupe des États africains, puis au Malawi et au Palaos. Merci Madame la Présidente. J'adresse une chaleureuse bienvenue au Président Macky Sall. Monsieur le Président, je vous remercie pour la présentation de votre vision stratégique pour le poste de secrétaire général. Au nom du groupe africain, je souhaite poser les questions spécifiques suivantes. Sur la paix et la sécurité, l'absence de l'Afrique de la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité traduit une injustice historique qui doit être réparée. Cette situation interroge sur la légitimité des décisions de cet organe principal de la Charte sur les questions essentielles concernant notre continent. Quelle est votre appréciation de la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité et comment comptez-vous utiliser l'autorité et l'influence du bureau du secrétaire général pour faire avancer les négociations intergouvernementales sur cette question? Ensuite, nous avons la résolution 2719 du Conseil de sécurité qui a créé un cadre permettant aux opérations d'appui à la paix dirigées par l'Union africaine de bénéficier des contributions statutaires des Nations unies pour la mise en œuvre de cette résolution importante. Cependant, la mise en œuvre de cette résolution reste dans une impasse. Quelle est votre approche de la troisième revue annuelle et comment comptez-vous prendre en charge cette absence continue de volonté politique? Sur la question du développement, comme vous le savez, Monsieur le Président, le développement devient une priorité de premier rang pour l'Afrique. Quel lien faites-vous entre les agendas 2030, 2063, le pacte pour l'avenir, ONU 80, le partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies, et que comptez-vous faire pour assurer le soutien continu des Nations unies au cadre de développement défini et adopté par l'Afrique? Quelles actions concrètes comptez-vous poser pour faire avancer la réforme des institutions financières internationales, y compris l'amélioration de la représentation de l'Afrique au sein de ces institutions, sans oublier, vous venez de le dire, les agences de notation et les systèmes biaisés d'évaluation s'agissant de l'Afrique? Comment comptez-vous assurer que les mécanismes de financement du climat, notamment les fonds pertes et dommages, soient accessibles aux pays africains et convenablement financés? Quel programme du secrétaire général actuel pour l'Afrique allez-vous maintenir et renforcer? Je vous remercie. Je remercie le représentant du Mali qui s'est exprimé au nom du groupe des États africains. Je vous ai la parole. Représentant du Mali, je voudrais vous dire toute la solidarité que j'ai pour le peuple malien et les peuples du Sahel qui, en ce moment, fait face aux conséquences du terrorisme international. Et pendant de nombreuses années, ici, devant la tribune des Nations Unies, nous avons plaidé pour que le Conseil de sécurité puisse prendre des mesures d'accompagnement et que nous ne devons pas laisser les seuls pays engagés au front face au terrorisme. Aujourd'hui, nous le savons, l'Afrique devient le ventre mou dans la lutte contre le terrorisme international. Or, il faut une action collective et c'est le rôle du Conseil de sécurité d'assurer la responsabilité de la paix et de la sécurité mondiale. Je voudrais, profitant de votre question, rendre un hommage aux casques bleus tombés au champ d'honneur. Depuis la création, c'est plus de 4000 membres des casques bleus qui sont morts au front. Aujourd'hui encore, on a eu des décès. Nous savons que ces missions sont délicates, sont difficiles. Souvent, les moyens ne suivent pas la nature des conflits, évidemment, mais nous devons saluer le rôle de l'ONU depuis 1948, où la première mission, qui était l'ONU-ST, l'organisme des Nations Unies, chargé à l'époque de la surveillance de la trêve jusqu'à nos jours,
l'ONU est présente sur le théâtre des opérations à travers le monde et dans tous les continents. Nous avons en Afrique 5 missions présentement qui sont sur le terrain, mais également en Asie et Pacifique, une mission, en Europe et en Asie centrale, 2 missions, au Moyen-Orient, 3 missions. Tout cela montre l'importance que nous devons accorder à cette maintien de la paix. Il faut accentuer la prévention des conflits et il faut surtout assurer une meilleure coordination entre l'ONU et les organisations régionales. Et vous avez bien fait de citer la résolution 2719 qui définit un cadre et je pense que c'est une bonne approche de ce que l'ONU doit faire, c'est-à-dire s'appuyer principalement sur les organisations régionales, avec l'Union africaine pour ce qui nous concerne, ce qui concerne l'Union africaine, avec l'Union européenne, avec les autres organisations régionales. Cela permettrait d'être plus efficace sur le terrain et parfois même de dépenser moins. Donc je crois que si je suis élu, travailler très étroitement avec l'Union africaine pour la mise en œuvre de la résolution 2719, mais travailler également pour qu'il y ait une convergence entre l'agenda 2030 de l'ONU, l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais également le pacte de l'avenir qui est déjà un pacte pour l'ensemble du système onusien. Et enfin, nous travaillerons sur le financement du climat qui reste un défi. Parce que depuis l'accord de Paris, vous savez qu'il y a eu des efforts à un moment donné et il y a un reflux. Ce reflux, aujourd'hui, se constate sur la baisse des financements climatiques. Les pays ont défini ce qu'on a appelé le JETP, Just Energy Transition Partnership. Et ça, c'était une manière de contourner l'absence de financement concessionnel et que chaque pays membre qui était un pays engagé pour l'adaptation devrait revoir un peu ses engagements nationaux et serait accompagné pour le financement de l'action climatique. Je pense que ces JETP doivent pouvoir se poursuivre. Je veillerai à ce que les pays engagés dans cette voie aillent pour une transition climatique qui soit juste et équitable. Je vous remercie, madame. Je donne la parole au Malawi, au nom des PMA, puis au Palaos et au Kirghizistan. Madame la Présidente, Monsieur Macky Sall, j'ai l'honneur de m'exprimer au nom du groupe des pays les moins avancés, les pays reconnus comme étant les plus vulnérables au plan structurel et pourtant les pays les plus en retard dans les ODD. Nous nous félicitons de ce processus transparent et inclusif pour la sélection et la désignation du prochain et de la prochaine secrétaire générale. Monsieur Sall, le prochain secrétaire ou la prochaine secrétaire générale doit réinsuffler la confiance dans un système multilatéral en proie à des problèmes, atteindre les ODD et doit garantir qu'aucune pression politique ne peut affaiblir l'appui de l'ONU aux pays les plus vulnérables. Et dès lors, nous vous demandons, Monsieur Sall, de nous faire part de vos observations sur les questions suivantes qui reflètent les grandes préoccupations et les attentes aussi des pays les moins avancés. Tout d'abord, première question. Si vous veniez être élu secrétaire général, quelles mesures concrètes prendriez-vous pour réétablir l'ONU en tant qu'instance principale chargée des questions de paix et de sécurité, de développement, de financement, et que feriez-vous pour que les PMA demeurent autour de la table des négociations pour avoir une influence sur les décisions au lieu de rester en marge? Deuxième question. Quelle sera votre approche stratégique pour la mobilisation de financement prévisible à taux préférentiel pour les PMA, notamment issus de capitaux privés, d'investisseurs privés, et comment allez-vous réorienter le système de développement des Nations Unies pour que l'appui au PMA soit possible pour atteindre les ODD et que cela soit une priorité visible à tous les niveaux, notamment au niveau des bureaux de pays? Troisième question. Les limites financières sont nombreuses pour l'instant. Comment garantirez-vous que les ressources et que l'appui consacré au PMA, notamment les mécanismes de l'ONU en faveur des PMA, sont renforcés et protégés au lieu de subir des réductions, et quelles mesures spécifiques mettrez-vous en œuvre pour renforcer l'appui
des PMA en dépit des coupes sombres. 4. L'ONU connaît des défis sans précédent à l'intérieur et à l'extérieur. Quelle approche stratégique choisirez-vous pour réinsuffler de la vie au pays de développement de l'ONU pour parvenir à une transformation à l'échelle du système en faveur des PMA en garantissant que les promesses de la Charte des Nations Unies se traduisent en des résultats tangibles sur le long terme pour les personnes les plus laissées en marge? Je vous remercie. Je remercie la représentante du Malawi au nom du groupe des PMA, M. Sall. Merci Madame la représentante du Malawi et représentante aussi des groupes des pays les moins avancés. D'abord, c'est un... Ne düşünüyorum biliyor musun? Biliyorum. Bilmez olur muyuz efendim hiç? Bu çocuk iyi, hoş da nasıl ev sahibi olacak diye düşünüyorsunuz. Gayet kolay. Gelin anlatayım. Hadi. Bir evimde kefil yok, faiz yok, stres yok. Sizi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinize kavuşturacak biri var. Kolaymış değil mi? Evet. O evetin nikahı saklardı. Detaylar için bir evimi arayın ya da bir evim şubelerini ziyaret edin. Avec les pays partenaires pour que le financement du développement, justement, puisse lever toutes les contraintes qui ont été évoquées tantôt. Alors, quelles mesures, en tant que secrétaire général, je compte prendre pour que l'instance principale de traitement de la paix soit l'Organisation des Nations Unies? Je pense que le secrétaire général, comme je l'ai dit, il a sa volonté et il va travailler avec les États membres. Il va travailler aussi avec les pays qui sont partie prenante des conflits et travailler surtout avec les pays qui, aujourd'hui, agissent également pour trouver des solutions. C'est le cas du Pakistan aujourd'hui. Des actions comme ça doivent être accompagnées par l'ONU, mais on ne peut pas ne pas avoir l'organisation autour de la table sur les questions qui concernent la sécurité mondiale ou la paix mondiale. Donc je crois que là-dessus, nous travaillerons étroitement et diplomatiquement avec tous les pays afin que l'organisation revienne au centre de tous ces conflits. Sur les financements des capitaux, je crois que pour les capitaux privés, nous devons trouver une parade. Ce qui bloque les fonds privés, c'est la question principale de l'assurance risque sur l'investissement. Donc si nous travaillons avec les parties prenantes, les institutions de Bretton Woods, les pays partenaires, pays bailleurs comme pays emprunteurs, nous pourrons mobiliser un certain nombre de financements qui prendront en charge ou en tout cas qui vont atténuer les primes de risque qui renchérissent en fait les crédits. Si cette question est bien traitée, je pense que ce soit les PMA ou les pays qui sont un peu mieux nantis, pourront trouver les ressources nécessaires sur le marché. Donc aujourd'hui, l'implication du secteur privé dans le financement du développement est devenue incontournable. Maintenant, il faut voir comment le secteur privé pourra intervenir et comment assurer et mitiger le risque sur les financements privés. Je crois que c'est ce que nous avons déjà évoqué. Les limites financières, évidemment, la réforme ne doit pas fragiliser les missions principales de l'organisation, surtout, on l'a dit, sur la paix et la sécurité, sur les droits humains et sur le développement. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre et qu'ensemble, avec les États membres, qu'on puisse regarder, est-ce qu'au-delà de ce qui a été la seule façon de financer l'organisation, en dehors des cotisations statutaires et des contributions volontaires, est-ce que nous devons explorer d'autres sources de financement? Je crois que tout cela pourra être sur la table. Je vous remercie, madame. Merci.